Hello friends, welcome back to KRISHNA'S tutorials. లాస్ట్ వీడియోలో మనం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. The Union Executive consists of the President of India, Vice President of India, Prime Minister of India and the Council of Ministers. The Union Executive consists of the President of India, Vice President of India, Prime Minister and Council of Ministers. అలాగే యూనియన్ పార్లమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం. ద మెయిన్ 3 ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. ఈ వీడియోలో మనం యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మనం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. ఈ వీడియోలో మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ పార్టీ ఇన్ ద లోక్సభ. ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవారు తను లీడర్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ పార్టీ ఇన్ ద లోక్సభ. According to Article 74 Clause 1, he is the head of the Council of Ministers and advise President in the exercise of his powers. He Prime Minister is the head of the Council of Ministers and he advises President in the exercise of his powers. According to Article 75 Clause 3, the Union Council of Ministers shall be collectively responsible to the హౌస్ ఆఫ్ ది పీపుల్, లోక్సభ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా లాసెట్లో అడుగుతూ ఉంటారు. ద యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షాల్ బీ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లోక్సభ. మన ఇండియా అనేది పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని ఎన్నుకుందని మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం. ఈ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే, ఈ పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో ఈ క్యాబినెట్ అనేది యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేది లోక్సభకి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ది అదర్ మినిస్టర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు. ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఎవరవుతారంటే, లోక్సభలో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఎంపీస్ ఎవరినైతే తమ లీడర్గా ఎన్నుకుంటారో, ఎవరికైతే మద్దతు ఇస్తారో అతనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అవుతారు. ద నెంబర్ ఆఫ్ members of the Council of Ministers has been fixed up to 15% of the total members of the Lok Sabha. ఈ క్వశ్చన్ని కూడా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతుంటారు లాసెట్లో. యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత ఉండాలంటే 15% ఆఫ్ ది టోటల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఎంతైతే ఉందో దానికి మించకూడదు. The numbers of the members of Council of Ministers has been fixed up to the 15% of the total members of the Lok Sabha. The Council of Ministers is collectively responsible to the House of the People, that is Lok Sabha. According to Article 75 Clause 3, the Union Ministers shall be collectively responsible to the House of the People and మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం. Every minister is responsible for his own acts and deeds in his ministry. ఈ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు ది హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే, ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చేసే యాక్ట్స్, వాళ్ళు చేసే పనులకి పార్లమెంట్కి జవాబుదారీతనంగా అంటే పార్లమెంట్కి సమాధానం చెప్పవలసి ఉంటుంది. అండ్ ఏ పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ మే బీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ మినిస్టర్ విత్ ది కండిషన్ దట్ హీ became the member of parliament within 6 months, otherwise he would not continue as a minister of the expiry of the 6 months. ఒక వ్యక్తి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్గా ఎన్నికవ్వాలంటే అతను ఒక ఎంపీ అయి ఉండాలి, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయి ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఒక వ్యక్తి కనుక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అవ్వకుండా కూడా అతను మినిస్టర్ అవ్వచ్చు. కానీ అతను మినిస్టర్ అయిన 6 months లోపు అతను పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎలక్ట్ అవ్వాలి. అతను ఒక యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్గా కంటిన్యూ అవ్వాలంటే వితిన్ 6 months. The President dissolves Lok Sabha on the advice of the Council of Ministers. ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లోక్సభని డిసాల్వ్ చేయొచ్చు ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్,
Attorney General. Article 76. Article 76 of the Indian Constitution అనేది అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి చెప్తుంది. ద అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ టు హోల్డ్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఈ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు అండ్ ఈ కంటిన్యూస్ టు హోల్డ్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. A person to be appointed as the Attorney General of India must fulfill those qualifications which are required to become a judge of the Supreme Court. ఒక వ్యక్తి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వాలి అంటే అతనికి ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జికి ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్స్ అతనికి ఉండాలి. ద అటార్నీ జనరల్ హ్యాస్ అ రైట్ టు ఆడియన్స్ ఇన్ ఆల్ కోర్ట్స్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. The Attorney General of India is neither the Member of Parliament nor the Council of Ministers, yet he can participate in the proceedings of the Parliament and committees thereof, but does not have voting rights. The Attorney General of India, he is a legal officer. He is the highest legal officer in the country. The Attorney General of India అనేవారు highest legal officer in the country. ఇతను యూనియన్ గవర్నమెంట్కి అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఒక హైయెస్ట్ లీగల్ ఆఫీసర్. ఈ అటార్నీ జనరల్ అనే ఇతను నైదర్ హౌస్ ఆఫ్ ది ఐదర్ లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ ఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇందులో కూడా ఇతను మెంబర్ కాదు. బట్ హీ క్యాన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఇతను పార్లమెంట్ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్లో పాల్గొనవచ్చు అండ్ కమిటీస్ అండ్ అటార్నీ జనరల్ క్యాన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండ్ కమిటీస్ దేర్ ఆఫ్ బట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఓటింగ్ రైట్స్. ఈ అటార్నీ జనరల్ దో అతను మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కాకపోయినా అలాగే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ కాకపోయినా కూడా అతను పార్లమెంట్ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్లో పాల్గొనవచ్చు. బట్ హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఓటింగ్ రైట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ 148 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ది కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా who is responsible for the auditing of the accounts of both central and state governments. Which article of the Indian Constitution deals with the Comptroller and Auditor General of India అని అడుగుతారు. ఆన్సర్ is Article 148. Which article of the Constitution of India deals with the Attorney General of India? ఆన్సర్ is Article 76. సో మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ని మనం లాసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The Comptroller and Auditor General is appointed by the President. The Comptroller and Auditor General holds the office for a term of 6 years or until he attains the age of 65, whichever is earlier. ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు. అతను ఆఫీస్లో ఎప్పటి వరకు ఉంటారంటే అతనికి 65 years ఏజ్ వచ్చే వరకు లేకపోతే అతని ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ 6 years ఆర్ అంటిల్ హీ అటైన్స్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 65. ఇన్ కేస్ ఆ వ్యక్తికి 65 years వచ్చి ఉంటుంటే అతను ఆ ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది. విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్. సపోజ్ ఒక వ్యక్తి తన 63 years ఉన్నప్పుడు కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్గా నియమించబడినప్పటికీ అతనికి 65 years వచ్చినప్పుడు అతని టర్మ్ ఇంకా 3 years ఉన్నా కానీ అతను దిగిపోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ అటెండ్ ఏజ్ ఆఫ్ 65 years. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా ఆడుతారో చూద్దాం. ద గవర్నర్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. మనం ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేస్తాం. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవారు కేవలం ఒక నామినల్ హెడ్ మాత్రమే. ద రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ అనేది ఎవరంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అడ్వైస్ ద్వారానే ప్రెసిడెంట్ అనేవారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని ఎలక్ట్ చేయడం కానీ అటార్నీ జనరల్ని ఎలక్ట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వీళ్ళ అడ్వైస్ తోటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. హూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది కస్టోడియన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పర్పస్. ఆన్సర్ ఇస్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Who is the legal advisor to the government of India? Answer is the Attorney General. Who is the legal advisor to the government of state government అంటే Advocate General. Government of India అంటేనేమో Attorney General. Any state government అంటే Advocate General. Who is the legal advisor to the
Government of India and Attorney General. Who is the legal advisor to the state government of any state, whether it is Telangana or Andhra Pradesh? Ante Advocate General. Another most important question. The, the total number of members, including Prime Minister, in the cabinet in a cabinet council of ministers should not exceed 15% of the total members of the Lok Sabha. What is the minimum educational qualifications prescribed to become a member of parliament in India? No such క్వాలిఫికేషన్స్ ప్రిస్క్రైబ్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక వ్యక్తి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అవ్వాలంటే అతనికి ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలని ఏం చెప్పలేదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ నో సచ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. ఫ్రెండ్స్, టు నో మోర్ అబౌట్ దిస్ టెస్ట్ సిరీస్, ప్లీజ్ చెక్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. Please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching this video.